బికాస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ ఎందుకుమా సినిమా అంతా ఎవరెవరో ఏదో మాట్లాడతారు. ఒక 4 మనిషి, ఆ 4 మనిషి ఎవరు నాకు తెలియదు, వాళ్ళ వల్లే ఒక మంత్రి లైఫ్ పోతుంది. So when a man is strong, he's called leader. So when a woman is strong, she's called attitude. So have you ever faced this situation? Always. But who makes that judgment? Who's calling them that? We are giving that power to them, no? Sorry for my language, but screw them. You మీ వాయిస్ అంతా మీరు హీరోయిన్గా ఎట్లా చేస్తారు, మీరు ఎలా మీరు వాయిస్. ఐ సెడ్ అగైన్ స్క్రూ యూ. చాలా బాగున్నారు మీరు ఈరోజు. సెపరేట్గా నీకు ఒక చాక్లెట్ ఇస్తాను. సోనీ చాక్లెట్ ఇమా. అంటే బాలయ్య బాబుని పొడుచుకోవాలంటే సార్ అంతే సార్, నన్ను చంపేస్తారు సార్ వస్తాను. లేదు నువ్వు చెయ్యి చెయ్యి చాలా బాగుంటుంది. ఐ సెడ్ సార్ మిమ్మల్ని పోయి పొడదు. He always saw the good version of the children. Hello daddy, good morning daddy, breakfast daddy అని మమ్మీ తోటి వస్తుంది. సో when that used to happen, మమ్మీతోనే అన్ని ఒక టాంట్రమ్స్ అన్ని బయటకు వస్తాయి. సో ఐ థింక్ మమ్మీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్పెషల్. That's why in all my videos, if you say, I always say, please teach your children good touch, bad touch. It might sound boring to you girls, but the point is that when you don't teach somebody good touch, bad touch, tomorrow you will all become mothers, or you don't choose to become mothers, that is secondary. But when you teach somebody good touch, bad touch, they don't know whether something is, like when I got abused as a child, I did not know that I was being abused. I thought it was a game. వాడు తప్పు చేసింది, వాడికి వచ్చి శిక్ష పడాలి, వాడిని కొట్టాలి, వాడికి మానం పోవాలి, మనకెందుకు మానం పోవాలి? కరెక్ట్ కదా? యూ మేక్ హిమ్ ద అక్యూజ్డ్, యూ నేమ్ హిమ్, కాల్ హిమ్ అన్ అబ్యూజర్, మేక్ హిమ్ ఫీల్ బ్యాడ్. వై ఆర్ యూ మేకింగ్ ద విక్టిమ్ ఫీల్ బ్యాడ్? ఐ లవ్ టు డూ కామెడీ, బట్ నో వన్ ఇస్ గివింగ్ మీ. వచ్చే స్క్రిప్ట్లని మీరు దిక్కుతున్నారు, కొడుతున్నారు, వాడు పాడుతున్నారు, ఇదే సార్ ఎందుకు సార్? ఆమె మధ్యలో ఒక రూమర్ జరిగింది, మేడం ఫైట్ లేకుండా వచ్చి సినిమా చేసేసి. నేను ఎప్పుడా చెప్పాను ఫైట్ లేకుండా నేను చేసేలేదని? Save Shakti is a foundation I started after I was asked for a casting couch in Chennai by a big channel head that came to my house. Save Shakti Foundation, a beacon of hope, empowerment, and positive change. Founded on the empowering spirit of International Women's Day in 2017 by the passionate actress Varalaxmi Sarathkumar, this non-profit organization అంటే లేదు ఫర్ అదర్ థింగ్స్ అని చెప్పాడు. సో వాడిని చూసేసి నేను చెప్పాను, ఐ జస్ట్ సెడ్ ఐ థింక్ యూ గాట్ ద రాంగ్ ఇంప్రెషన్, కైండ్లీ లీవ్ అని. బట్ దట్ మేడ్ మీ థింక్, అంటే నేను ఇంత పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినాను. నా నాన్నగారు ఒక యాక్టరు, రాధికా టీచర్. సో నా దగ్గర ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, నువ్వు మిగిలితే వాళ్ళ అమ్మాయి దగ్గర ఏంటి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు? దట్ వాజ్ మై థాట్ ప్రాసెస్. అమ్మాయిలు అసలు యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ నచ్చరు అని విన్నాను నేను. టాక్సిక్ ట్రైలర్ చూసారా? గీతూ మోహన్ దాస్ ట్రైలర్ చూసారా మీరు? టాక్సిక్ ట్రైలర్. దానికంటే ఏం కావాలి మీకు? గర్ల్స్ డోంట్ లైక్ యాక్షన్ ఎవరు చెప్పారు? తమ్ముడు మీద ఒక్క సై పడితే ఒక్కొక్క టెంకాయ పగిలిపోతాయి. నౌ టీచర్స్ గాట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఇక్కడ 1 hour ముందు నుంచి నన్ను ఏ ఒక్కరైనా పొగిడారా నన్ను? ఏ ఒక్కరైనా అంటే సారే వేసుకోరాదు తీసుకుంటా, అంటే సారే వేసుకోరాదు తీసుకుంటా. సో రీసెంట్ గా తాప్సీ పన్ను గారు ఒక కామెంట్స్ చేశారు, కొన్ని థింగ్స్ యూస్ చేయమని. సౌత్ ఇండియా మూవీస్ ఇలా ప్రెజర్ చేస్తారు అని చెప్పారు అనమాట. లైక్ డైరెక్టర్స్ కానీ, యూనిట్ మూవీ టీమ్ కానీ అని. లైక్ హ్యావ్ యు ఎవర్ ఫేస్ దిస్ థింగ్ ఆర్ ఎల్స్? ఇట్స్ నాట్ ఫేస్డ్, ఐ థింక్ ఇట్స్. ఐ లైక్ ప్రభాస్ గారు. హలో బండి కొంచెం మెల్లగా. ఐ లైక్ ప్రభాస్ గారు. అమ్మాయిని ముడితే తల నరకాలి. ఆడదాని ఒంటి మీద చేస్తే నరకాల్సింది వేళ్ళు కాదు, తల. Hey amigos, welcome to Mahi Originals. Now we have actor, producer and daughter of legendary actor Varalaxmi Sarathkumar garu nato paatu unnaru. I am so happy to say this. Ma'am, how are you? I'm fine, thank you. Sorry for a little trouble. But guys, how's your energy right now? Same thing here.
హౌ ఆర్ యు మ్యామ్? ఐఎమ్ ఆల్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్, ఈసారి మీరు చాలా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. హౌ ఇస్ ద ప్రెషర్? హౌస్ ద ప్రెషర్ ప్రెషరా? అంటే మీతో పాటు కూర్చున్నాను కదా, ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది. నేను ఈ ప్రెషర్ అనట్లేదు, సరస్వతి ప్రెషర్ ఎలా ఉందని అడిగా. No, pressure is there, of course. But ఇదే చేయాలి అని దిగిపోతే అంతే చేయాలి, అంతే. You should Okay. think about all that. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ట్రైలర్. ఫస్ట్ ఒకసారి ట్రైలర్ చూద్దాం. ప్లీజ్ ప్లే ద ట్రైలర్. ప్రతి అమ్మాయి ఒక సరస్వతిలా ఉండదు, అవసరమైతే కాళీలా కూడా మారుతుంది. సూపర్ ఎనర్జీ, నైస్ గైస్, ఫ్యాంటాస్టిక్ ట్రైలర్ యాజ్ వెల్. లాస్ట్ లో డైలాగ్ బాగుంది కదా, ఇస్ దట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? ఇస్ దట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? ఇస్ దట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? ఎస్, దట్స్ ఇట్. సో నిజమే మ్యామ్. సో ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అవుదాం అన్నప్పుడు ఇలాంటి పాయింట్, అందులో సస్పెన్స్, క్రూషియల్ థింగ్స్ గురించి అండ్ సెన్సిటివ్ టాపిక్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలనిపించింది? సో జనరలీ యాజ్ అ పర్సనాలిటీ నేను ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ అంతమందికి తెలీదు, నాకు తెలీదు. బట్ తమిళనాడులో అయితే ప్రతి అమ్మాయికి ఎప్పుడూ ఒక వాయిస్ పెట్టేది నేనే, ఏదైనా ఒక అయితేనే ఒక విమెన్స్ రైట్స్ కోసం పోరాడేది నేనే. సో నా డైరెక్షన్ అని ఒక ఫస్ట్ సినిమా వచ్చేటప్పటికి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ని తీసుకువెళ్ళాలని ఆల్వేస్ దట్ వాజ్ మై డ్రీమ్. సో మంచి సబ్జెక్ట్ దొరికింది, ఇది చెయ్యాలి. దీంట్లో ప్రతి అమ్మాయికి చూసేటప్పటికి అవును కదా, మన దేశం ఇదే కదా జరుగుతుంది, ఒక థింకింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ ఎనీబడి హూ వాచెస్ ఎ ఫిల్మ్ బి లైక్, నిజంగానే ఇదే మన దేశంలో పరిస్థితి ఇదేనా? సారీ, నా తెలుగులో ఇటట్టు ఉంటుంది, ఫర్గివ్ మీ, బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ ఇన్ టాకింగ్ తెలుగు. సో దట్ వాజ్ రీజన్ దట్ ఇది నేను చేయాలని అనిపించింది నాకు. ఓకే. అండ్ వీ నో దట్, అంటే మనం న్యూస్ చూస్తూనే ఉన్నాం, లైక్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఢిల్లీలో కానీ చాలామంది పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ అదర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఈ స్టేట్లో ఒక 30,000 మెంబర్స్ మిస్ అయ్యారు, ఆ స్టేట్లో 900 మెంబర్స్ మిస్ అయ్యారు, ఢిల్లీలో 800 మెంబర్స్ మిస్ అయ్యారు అన్నప్పుడు, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ అండ్ స్టోరీలో మీరు తెలుసుకుంది ఏంటంటే, లైక్ స్టోరీ రాసేటప్పుడు యూ కుడ్ అనలైజ్ చేస్తారు కదా, అనాలిసిస్ చూస్తారు కదా, అంటే మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ని ఎలా చూసారు? సో ట్రైలర్ చూసి మీకు ఏం అర్థమైంది చెప్పండి, జస్ట్ జనరల్గా వాట్ యూ థింక్, వాట్ డి యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద ట్రైలర్? ఎనీబడి, జస్ట్ ఆస్కింగ్. ఎనీవన్? సిగ్గుపడుతున్నారు సడన్గా, ఇంతమంది జనంలో నేను ఇక ఒక్కటే కూర్చున్నా, నాకు సిగ్గులేదు, వీళ్ళంతా సిగ్గుపడుతున్నారు. మిస్సింగ్ కేసెస్, ఓకే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఎట్ యువర్ థాట్? సారీ, మైక్, యూ వాంట్ మైక్? ఎవరో చెప్పారు. ఒకవేళ అమ్మాయి తలుచుకుంటే సరస్వతి కాదు భద్రకాళిగా కూడా మారి she can fight against enemies. Nice. So all valid points in the film also. But film is totally different from this. Because దీంట్లో ఏంటంటే ఈ సినిమాలో వచ్చేసి ఎవ్రీ 5 లైక్, సో జనరల్గా నేను ఏంటి మైండ్లో పెట్టుకున్నాను అంటే, ఇప్పుడు ఈ కాలంలో వచ్చేసి ఒక 2 minutes పైన అందరూ ఫోన్లు వెళ్ళిపోతారు. చూడండి అక్కడ, లేదు చెప్తున్నాను, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ, జనరల్గా చెప్తున్నాను, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ అటెన్షన్ స్పాన్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు అంతా సినిమా చూసేటప్పటికి ఒక ఫస్ట్ 5 minutes మనకు బోర్ కొట్టిందంటే వెంటనే ఫార్వర్డ్ చేసేది, పాప్కార్న్ తినేది, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ తీసేది, ఆటోమేటిక్లీ అటెన్షన్ స్పాన్ వచ్చి తగ్గింది. సో దీంట్లో కథ చేసినప్పుడు కూడా ఎక్కడికి మీరు ఫోన్ తీస్తే అక్కడ కథలు మిస్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఎనీబడి, సో ఐ పుట్ ఇట్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మ్యామ్ ఎక్కడికి మేము ఫోన్ తీయలేదు. Okay. So that was the plus point, because the script is so gripping and ప్రతి ఒక 5-6 minutes లో వచ్చి ఒక రివీల్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక రివీల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది మీరు మిస్ చేస్తే ఆమె కథ మొత్తం మనకి మిస్ అయిపోతుంది. సో అందువల్ల ఐ మేడ్ ద స్క్రీన్ ప్లే ఆల్సో వెరీ టైట్, సో దట్ ఈ జనరేషన్కి మన వాళ్ళకి బోర్ కొట్టకుండా ఒక ఎక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు ఎందుకు సినిమాకి వస్తున్నాము, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం, యూ వాంట్ టు వాచ్ అ గుడ్ మూవీ ఇన్ దట్ థియేటర్, రైట్? సో అది నేను ఫుల్ఫిల్ చేశాను. ఎక్కడికి వచ్చి మీరు పైసా వసూలు వస్తుంది, అయ్యో ఎందుకు ఈ సినిమాకి వచ్చామని ఫీల్ అయ్యలేదు. అండ్ ఐ హావ్ గివెన్ మై 100%. నౌ ఇట్స్ అప్ టు దెమ్ టు జడ్జ్ హౌ ద ఫిల్మ్ ఇస్. యా, లెట్స్ సీ. సో మ్యామ్, విల్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచి కొంచెం మాట్లాడితే, నౌ వీఆర్ ఇన్ కాలేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి, హౌస్ యువర్ కాలేజ్ డేస్? కొంచెం ఐ వాజ్ ఫుల్ రౌడీనే, సేమ్. ఆ కాలేజ్ అయితే నాకు ప్రిన్సిపల్కి అస్సలు పట్టించుకోలేదు, ఎప్పుడు నాకు తనకు నాకు గోల.
సో there was a joke in the college saying ప్రిన్సిపల్ నుంచి ఏదైనా కావాలంటే వరుణ్ పంపించు, ఎట్లైనా ఆయన నచ్చలేదు అది ఏది చెప్పినా ఓకే చెప్పుకుంటారు ఆయన చెప్పేసి, బికాజ్ ఐ టు గో ఫైట్ ఆల్ ద టైమ్, ఎవ్రీ కాలేజ్ ఫైట్ ఐల్ బి దేర్. నేను ఉన్నా లేదా కూడా నేను పిలుస్తాను, అయ్యి వరుణ్ ఫైట్ వస్తుందంటే నేను వచ్చేస్తాను. సో ఐ టు లవ్ ఫైటింగ్, ఐ టు బి అ ప్రాపర్ రౌడీ ఇన్ కాలేజ్. బట్ సో నా క్లాస్మేట్స్ ఎలా అంటే అది ఉంటారు కదా మన బుక్ వమ్స్ అని, అంటే బుక్లో తప్పుగా ఇంకెవరు తీసేదని, ఆ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది. బట్ కాలేజ్లో అయితే ఐ యూస్ టు డూ ఆల్ ద కల్చరల్ యాక్టివిటీస్. బట్ ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకంటే ఎక్కువ మార్క్స్ తీసేవాళ్ళు. సో దాని వాళ్ళకి మొత్తం ఇరిటేషన్ వచ్చేసింది, అంటే ఇది అన్నీ చేస్తుంది బట్ మార్క్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటుందని. సో ఐ యూస్ టు బి ద లాస్ట్ మినిట్ స్టడీ క్యాండిడేట్. సో ఎక్కువ స్టడీస్ అంతా నేను లేదు. ఐ లైక్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ యూస్ టు డాన్స్, ఐ యూస్ టు ప్లే స్పోర్ట్స్, I played tennis for the state, and just I went on to, I did a lot of activities. So I used to love playing badminton and. But impressive thing ఏంటంటే microbiology and అలానే MBA graduate, but coming to movies, what is this? అంటే nobody said you have to be uneducated to come to cinema, no? But it's a rare quality, right? అంటే like no. You can be educated. Why should you be uneducated and come to cinema? That is not cinema. అంటే ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఓ అన్ఎడ్యుకేటెడా సినిమా చేసుకో, అన్ఎడ్యుకేటెడా డాన్సర్ అవ్వు, అన్ఎడ్యుకేటెడా ఒక జూనియర్ అది కాదు. అంటే నా మీనింగ్ అది కాదు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే అర్థమైంది. నో, యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ లవర్ నేను అలా ఎలా అంటాను మ్యామ్? యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ లవరా? యా యా. మీరేం చదివారు? నేను అది కంప్యూటర్ సైన్స్ మ్యామ్. చదివారు కదా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? అంటే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఏదైనా చేయొచ్చు. అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా లేదంటే ఆయన నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారని. సో మీరు కాన్షియస్గా డెసిషన్ లేట్గా తీసుకున్నారంటే ఫిలిమ్స్లోకి రావడానికి. సో ఫస్ట్ నుంచి ఇదే ప్రెజర్ ఉండేదా మీకు ఫిలిమ్స్లోకి రావాలని, లేదంటే ఇది? మా నాన్నగారు అమ్మ వచ్చేసి వెరీ పర్టికులర్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేయాలని ఒక ఉంది. నేను అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ థియేటర్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ. సో ఐ యూస్ టు బి థియేట్రికల్ ఆర్టిస్ట్, ఐ యూస్ టు డాన్స్, ఐ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ ప్లేస్. But education was very, we had to complete our education very clearly. He was. So we finished the education. After I finished education, I worked in an office, and దాని తర్వాత ఆఫీస్లో కూర్చున్నప్పుడు నేను చెప్పాను ఇది నాకు అస్సలు నాకు లేదు. నేను ఒక మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది, అండ్ ఇట్ వాస్ అ డాన్స్. నా ఫస్ట్ సినిమా వచ్చి పోడా పోడిని సింబుతో పాటు. సో ఇట్ కేమ్ ఇన్ తమిళ్, అండ్ అది వచ్చేసరికి డాడీ అస్సలు ఒప్పుకోలేదు. ఆ పెద్ద ఇంట్లో పెద్ద ఫైట్. So daddy is saying no, I said yes, he saying no. Basically I have doubt ma'am, అంటే పేరెంట్స్ అబ్బాయి అడిగిన దానికన్నా అమ్మాయి అడిగితే కొంచెం తొందరగానే ఓకే చెప్తారని ఒక నోషన్. ఫిలిమ్స్ ఫస్ట్ చెప్పేది నో వచ్చి పేరెంట్సే, బికాస్ ఫిల్మ్స్ ఎందుకు మా సినిమా అంతా ఎవరెవరో ఏదో మాట్లాడతారు. ఒక 4 మనిషి, ఆ 4 మనిషి ఎవరు నాకు తెలియదు, బట్ ఆ 4 మనిషి గురించి ఖచ్చితంగా వస్తుంది కాన్వర్సేషన్. ఆ 4 మనుషులు ఏం చెప్తారు, చుట్టిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారని, వాళ్ళ వల్లే ఒక మంత్రి లైఫ్ పోతుంది. ఆ 4 వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు ఎప్పుడు దాకా, బట్ వస్తుంది అది 4 వాళ్ళని. సో అది అందుకోసం దే ఆల్ దట్ డ్రామా హ్యాపెన్. బట్ సమ్టైమ్స్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ యాజ్ గర్ల్స్ అండ్ విమెన్ దట్ if we don't stand up for what we want, and if you think you're good at something, pursue it. Don't let anybody stop you. That's my biggest advice to all you girls out there. 10 మనుషులు చెప్తారు ఇది వద్దు అది వద్దు, ఎందుకు చేయాలి, కష్టపడాలి. కష్టపడ కాకుండా ఎందుకు పైన వస్తారు మేము? కష్టపడితేనే కదా పైనకి వచ్చేది. కష్టపడితేనే when you get success you'll understand the meaning of that. Yes, true, so true, that true. is something which you have to do kada. So you have to go through that path. If for example ma'am, you started this thing right, ఫస్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు డైరెక్టర్ అవ్వాలి, కో ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఉన్నారు, రైటింగ్ కూడా మీరే, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్టర్కి నేను ఈజీ అనట్లేదు, బట్ కంపేర్ టు జాబ్ వైజ్గా యాక్టర్ కొంచెం బెటర్ అనిపించవచ్చు డైరెక్టర్ ఈ ప్రెజెస్ తీసుకుంటే. దట్ ఈస్ ట్రూ. ఐ మీన్ యాక్టర్ ఇస్ లాట్ ఈజియర్ జాబ్, బికాస్ స్క్రిప్ట్ ఎవరు చేసేస్తారు, మీరు ఆ స్క్రిప్ట్ మాత్రం చదివేసి యాక్ట్ చేస్తే ఇట్స్ నాట్ సో డిఫికల్ట్, బట్ ఇట్స్ కంపారిటివ్లీ ఈజియర్. స్టోరీ వచ్చి మన సాయి బుర్రా మాదేవ్ గారు ఇచ్చింది, ఆయన స్టోరీ. ఆ టైంలో అయితే ద స్టోరీ వాజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్, సో వీ హ్యాడ్ టు ట్వీక్ ఇట్ ఫర్ ద ప్రెజెంట్. సో అది కొంచెం స్క్రీన్ ప్లే అంతా మార్చేసి we did it. Yeah. Hi ma'am, this is Deepthi. So I want to ask you a question that so when a man is strong, he's called leader. So when a woman is strong, she's called attitude. So have you ever faced this situation? Always. But who makes that judgment? Who's calling them that? We are giving the power to them, no? Yes. Sorry for my language, but screw them. How does it matter? Correct? Yeah. The society is not, see, my mandru oka
సపోజింగ్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికో బ్రేకప్ లేదంటే ఎవరికో వచ్చేసి మీ ఇంట్లో ఒక వేరే ప్రాబ్లంలో పావర్టీ ఏదో ఒకటి, బట్ మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పటికీ ఆ నలుగురు వచ్చలేదు, కరెక్టా? మీరు ఏడ్చేటప్పటికి యువర్ వాట్ ఇస్ అలోన్, సారీ తెలుగులో యు క్రై అలోన్, రైట్? ఒంటరిగానే మీరు ఏడుస్తారు కదా. సో ఓన్లీ వన్ యూ హ్యాపీ ఒక నలుగురు చూస్తారు. సో దట్ మీన్స్ ద సొసైటీ ఈస్ నాట్ గోన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇనిషియలీ యూ వోంట్ బిలీవ్, నా కెరియర్ స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి మీరు కూర్చోవచ్చు పాపం, స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి దే టు సే దట్ అయ్యో మీ వాయిస్ అంటే చాలా మైనస్ అండి, ఈ సినిమా అంతా వచ్చేయలేదు, మీరు స్వీట్ వాయిస్ లేదని. నేను చెప్పాను సారీ బాస్, నేను అవును అది చాలా పెద్ద గోల ఆ టైంలో. అయ్యో మీ వాయిస్ అంతా మీరు హీరోయిన్గా ఎట్లా చేస్తారు, మీరు ఎలా మీరు వాయిస్. ఐ సెడ్ అగైన్ స్క్రూ యూ, I will do it. So I said that, and after that when I started my voice, now if my voice is not there in the movie, they're like, ma'am me voice enduku ledu. Yes, true. So that is something. Take your negative and make it into a positive, because people will always say negative things, but it is up to you if you have faith in yourself to take it up. So if your answer, men will say what they want to say, women also will say what they want to say, you don't care about anything. What you should say? That's why I love Varalaxmi Garu. Sorry teachers and staff, kindly step outside, this is adult only conversation. Good morning, ma'am. Hi, ma'am. This is You're very Sirisha. sharply dressed, I must say. Thank you, ma'am. I want to ask you a question. Ma'am, how much of PR is actually fake in cinema industry? Everything is. Everything is. So I don't get up in the morning looking like this. Correct. We all get up with jollu in the face. Hair will be like this. We all wake up like that. But then it takes a team to put us together, right? But also what has happened, అదే నలుగురు ఆ సొసైటీ ఉన్నారు కదా, ఆ సొసైటీ ఏమవుతుందంటే దే థింక్ దట్ యాక్టర్స్ అంటే ప్రెజెంటేషన్ ఇలానే ఉండాలి. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ యాక్టర్స్ ఆర్ ఈక్వేటెడ్ టు పర్ఫెక్షన్, బట్ దట్ ఇస్ నాట్ దట్స్ నాట్ ద కేస్. యాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు portray something and do our jobs. So నాకు ఎందుకంటే అనిపిస్తుందంటే పిఆర్ ఎందుకంటే it's very difficult being an actor, because you're opening yourself to all the criticism. You'll get positive, but you're also opening yourself to criticism. And when you think like that, then you should respect that actor for doing their job, right? Because everybody, if I come to your house tomorrow and comment about you, you won't like it. But thanks to social media now, you just get to comment on whatever you want because you don't have a face. Correct? So you should think twice before commenting on anybody, whether they're good looking, bad looking, it doesn't matter. It takes certain courage, it takes certain guts to come outside in public and say, okay, I'm here, I'm keeping myself, this is who I am. So that should be appreciated. So I think that's what PR is. It's not about how much we have to do. And also, if we don't sell ourselves, we are selling ourselves, correct? This is what we're doing. Actors and people in the industry, we have to sell ourselves to get you guys to come and watch us. So when that is happening, it's not PR in a bad sense. It is because trying to say, how else will you know about me? You don't know me, right? I don't know you. I see you through a screen. So to try and get that level of connection, we are doing PR. Thank you, ma'am. హాయ్ మ్యామ్. Hi. చాలా బాగున్నారు మీరు ఈరోజు. సెపరేట్గా నీకు ఒక చాక్లెట్ ఇస్తాను. సోనీ చాక్లెట్ ఇమా. సో నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి, క్రాక్ మూవీ అండ్ వీరసింహారెడ్డిలో మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంకా డ్రామాటిక్గా పోర్ట్రే చేశారు కదా మీ రోల్ని, అండ్ హనుమాన్లో చూస్తే ఎమోషనల్ సెంటిమెంట్ లాగా చేశారు కదా. సరస్వతి సినిమాలో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది? లైక్ వేర్ డూ యూ స్టాండ్ ఫర్ యూ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ ద So Saraswati is a helpless mother, right? She loses her daughter, and a normal regular mother, see, not bold అనేది ఏంటంటే not by appearance or not by personality, it has to be in your brain. You can be a soft person, but you can still face the world కదా. Not necessarily మీరు సాఫ్ట్గా ఉంటే మీరు బోల్డ్ లేదని కాదు. But the point is, in this particular character, a mother, what extent she will go to find her daughter, right? That's what always pushes a girl, no? Something will trigger a girl, and they అదే చెప్పారు కదా, ప్రతిసారి ఒక అమ్మాయి సరస్వతిగా ఉండదు, అవసరమైతే కాళీలా కూడా మారుతుందని. అందుకే మీనింగ్ అది. సో హౌ మచ్ innocent girl also can push her limits to find her loved one. That is the story. That's the character. Thank you. Which role is your closest to your heart in your movies?
ట్రూ. యాక్చువల్లీ జయమ్మ వచ్చేసి నాకు ఒక వేరే జోన్లో తీసుకువెళ్ళింది. ఎందుకంటే ఐ గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ టు తెలుగు సినిమా బికాస్ ఆఫ్ జయమ్మ. సో జయమ్మ ఐ థింక్ ఇస్ ఆల్వేస్ మై క్లోజెస్ట్ టు మై హార్ట్. సో యా, జయమ్మ ఐ థింక్. నేను చెప్పామన్నా ఇస్ ట్రూలీ అంటే మీకు No, I in fact మొన్న కూడా ఒక ప్రెస్ మీట్ I thanked Gopi sir because that character again like she said PR అని చెప్పారు కదా, but that character only brought me into your hearts. తెలుగు ప్రేక్షకులకి వచ్చి జయమ్మ అనేదే వచ్చిపోయి ఫస్ట్ లోపల వెళ్ళింది. సో ఐ థింక్ జయమ్మ will always be my favorite character. That yeah. Thank you, ma'am. Hi ma'am, I'm Aishwarya. Hi Aishwarya. Sorry? As a business students, we all chase for careers like profits and all. And as a humans, we wanna like fight for society or do something for society. How to find the middle ground between these two things? I mean, it's more of a personal question. Do both. Why should you find a middle ground? Because see, fighting for rights is your personal choice, right? Career is a professional choice. So professions will not change. But how do we get the time? Like, how to make time for that? You have to voice your opinion. Now, how would you get the time to scroll Instagram? Correct. In a day, honestly speaking, అందరికి తెలుసు ఎన్నిసార్లు మేము ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తాము? Most of the time. Exactly. So where do you find time for that? It's the same thing. ఒక రోజులో వచ్చేసి అందరికీ ఏం చేయాలన్నా ఒక టైం ఉంది. బట్ ఆ టైంని పట్టుకొని ఏది ఎందుకు వాడాలని. బికాస్ ఇఫ్ యూ ఫైట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీలో పోయి అన్ని ప్రతిసారి ఒక ప్రొటెస్ట్లో ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండాలి, అది కాదు ఫైటింగ్. ఈవెన్ ఇన్ యోర్ ఓన్ జోన్, వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్, ఇఫ్ యూ సీయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్, క్వశ్చన్ ఇట్, సే నో, లెర్న్ టు సే నో, learn to fight, stand up for your own rights. I always believe that trying to change the society does not mean you have to change 500 people. Change one person next to you. You change yourself first. You change yourself, automatically someone will look at you and they will change themselves. So that is how change happens. So that's Thank your you, answer. ma'am. Hi, ma'am. Hi. You're beautiful and charming. Thank I you. absolutely love your deep, powerful voice. It's so unique and commanding. Okay, thank you so much. Okay, in your earlier days in this glamour world, what challenges have you faced? And like, you are versatile. You're a multitasker. Yeah. How do you pace your life? Like, how do you balance it? It's a good question. See, like I said, struggles is there for everybody. It's not just one person. So when I entered the industry, I had come, but I had no help. My dad and they refused to help me in this industry because he didn't want me in the industry, right? So he said, no, you do this on your own. So when I started off, it was very difficult in terms of sometimes you have to try and prove yourself because you don't know kada. So there were a lot of times where I thought, ఎందుకు మన ఏము తప్పు ఉంది, తమిళ్ మాట్లాడతాను, డీసెంట్గా మకాన్ ఉంది, డాన్స్ చేస్తాను, అన్నీ చేస్తాను, మరి ఎందుకు రాలేదు నువ్వు థాట్ ప్రాసెస్ వెళ్తాం. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ బికాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బీ సమ్వేర్ వే యూ వాంట్ టు బీ, దర్ విల్ బీ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయ్యో మనకి ఎందుకు ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాము, ఎందుకు ఇది చేస్తున్నాము అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది. బట్ ఆ క్వశ్చన్ దాటేసి మళ్ళీ మేము ఫైట్ చేసి పైనకి వస్తేనే వచ్చి దానికి ఒక సక్సెస్ వస్తుంది. సో ఐ ఫాట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇనిషియలీ దే ఫస్ట్ సెడ్ మై వాయిస్ వాజ్ అ ప్రాబ్లమ్, దెన్ దే సెడ్ you're too fat, you're too thin, or you're medium looking, everything will go on. They'll say that you can never please society at all. So then I stopped doing things for society. I started doing things for myself. At the peak of my career, I went into character roles. At the peak of my career, I went into villain roles. So I started doing things that I wanted to do. And that gave me happiness. And when I was happy, I was able to give happiness to other people. So when people started enjoying my performances, that happened. సో ఇది మీరు పిలిచినప్పుడు వెడ్డింగ్కి, సో ఈ మూమెంట్ కాకపోయినా బాలకృష్ణ గారితో గుడ్ మూమెంట్. నాకు నిజమే ఒక అన్నయ్య వచ్చి ఈ ఇండస్ట్రీలో దొరకారంటే అది బాలయ్య బాబుని. అవును, బికాజ్ హీ ఈస్ ద స్వీటెస్ట్ అండ్ హీఈస్ వెరీ ఓపెన్ అండ్ మైండ్కి, హార్ట్కి, నోర్కి ఒకే లైన్. దర్ ఇస్ నో డిఫరెంట్. ఆయన లోపల ఒక పెట్టుకొని మైండ్లో ఒక పెట్టుకొని చెప్పేది కాదు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఆయన ఫ్రాంక్ అనే చెప్పేస్తారు ఆయన. సో ఐ లైక్ దట్ బికాస్ ఇన్ ద డే అండ్ ఏజ్ వేర్ పీపుల్ ఓ హాయ్ బ్యాక్ వెల్ దిస్ అందుకే ఎంతో బెటర్ అది. అంటే ఫ్రాంక్గా ఉండేది ఎంతో బెటర్. సో ఐ లైక్ పీపుల్ లైక్ దట్ బికాస్ ఈవెన్ విత్ మీ, ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ సంథింగ్, ఐ స్ట్రైట్ అవే టెల్ యూ, ఐ డోంట్ కేర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అనేది. ఐఎమ్ వెరీ ఫ్రాంక్.
You like it, you don't like it, again, that is your problem, not my problem. So that's the way he is. And I think I like that energy about it. Very few people in the industry are like that because a lot of people are very fake. ఒక పని జరగాలని ఒక కోసం ఒక ఏదైనా ఒకటి చెప్పుకొని ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ విత్ హిమ్. అండ్ ఐ థింక్ అండ్ ఈస్ వెరీ టిల్ టుడే వాట్ ఎవర్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, హీ ఈస్ ఆల్వేస్ పిక్డ్ అప్ ద ఫోన్ అండ్ స్పోకెన్ టు మీ. ఇన్ఫాక్ట్ ఈరోజు మీరు చూస్తారు రిలీజ్ అవుతుంది. నిన్నే బాలయ్య బాబుని పోయి మీట్ చేసి ట్రైలర్ చూపిస్తాను. సో హీ స్పోక్ మీ 45 minutes అండ్ హీ స్పోక్. ఏం పిలుస్తారు మిమ్మల్ని బాలయ్య గారు? లైక్ హీ హేట్స్ ఇట్ బట్ ఐ కాల్ హిమ్ సర్. హీ సే వాట్ ఇస్ దిస్ సర్? వై ఆర్ యు కాలింగ్ మీ సర్? సార్ ఏం పిలుస్తారు? సార్ లైక్ how she's called? He calls me Garu only. Okay. Yeah. Okay. But he's always very respectful and he's a very sweet human being. He's very, very helpful. How many people he helps. I think that's what the person becomes at the end of the day. It doesn't matter anything else. Doesn't matter. It's just who you are. So apart from Balayya Garu, did you really find any genuine friendship or genuine human being in? Yeah, of course, lots. A lot of people are there. Okay. Yeah. The next one, please. Hello, Jan garu. Bunny sir is very, very. It's actually, he actually appreciates every small thing that anybody does. That's what I like about him. ఆయన వచ్చేసి ఆ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా he will appreciate. And like so many times, in fact, when I messaged him after watching Pushpa, and I thought చూసలేదు అని చెప్పేసి నేను ఒక మెసేజ్ పంపిస్తాను. అన్ని జనాలు వచ్చేసి మెసేజ్ చేస్తారు. బట్ ఆయన వెంటనే నాకు ఫోన్ చేసి నాకు హస్బెండ్కి మాట్లాడి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద మూవీ అంత మాట్లాడారు. దట్ షోస్ హ్యూమిలిటీ, దట్ షోస్ అమౌంట్ ఆఫ్ లవ్ దట్ హీ హ్యాస్ ఫర్ హిస్ ఆడియన్స్, రైట్? వీఆర్ ఆల్ ఆడియన్సెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. వీ హ్యావ్ నో రియల్ కనెక్షన్, బట్ that respect, again, like I said, that is respect towards somebody. Listening to someone talk or listening to someone say something is respect to someone. So that you have to learn, and I think our society doesn't have that. Very few people have it. So few years back there is a one news around like these social media articles and memes. Allu Arjun garu Koratal Shiva garu meedi oka project ravalsindi అని విన్నా. I mean that's talks na నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాదు, సో ఇవన్నీ నాకు తెలియదు. లేదు, I heard about this. You don't. I don't know. Okay, sorry, అది మేము క్రియేట్ చేసింది అయితే. Okay, next one please. అయ్యో ఎడితే ఫోటోలు అన్నీ చూపించేసి. సో రీసెంట్గా చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు గోపిచంద్ గారు ఇచ్చిన పాత్ర కోసం. Gopi sir is my best friend in the industry. He is somebody who I really, నేను చెప్పినట్టు it's linked కదా crack in this one. He, I think, trusted me to do Jayama, trusted me to play Bhanumati. When he told me Bhanumati's character, says, "Venti Balayya Babuni పొడుచుకోవాలంట." I said, "Sir, అంతే సార్, నన్ను చంపేస్తారు సార్ నేను అక్కడ వస్తాను." లేదు బాగుంటుంది. బాలయ్య సార్ లేదు నువ్వు చెయ్యి చాలా బాగుంటుంది. I said, "Sir, మిమ్మల్ని పోయి పొడుతారు because no one has done it." Yeah. And to kill Balayya Babu, I was like, "Sir, you're trying to kill me, aren't you? Just because I'm a Tamil girl, you're trying to kill me, no?" He said, no, you do it. So to have faith, to go up against a legend like him and then play that character, he had a lot of faith in me and a lot of trust in me, and I think that's what makes him always special. Whether he puts me in his next film or doesn't put me, that's not the relationship we have. He'll come for him. Like నేను ఈ స్టోరీ యాక్చువల్లీ చేసినప్పటికి ఫస్ట్ నేను నరేట్ చేసింది గోపి సార్కి. అవునా? అవును. ఫస్ట్ ఈ స్టోరీ గోపి సార్కి నరేట్ చేశాను. వాళ్ళు వినేసి చాలా బాగుంది, ఎవరో నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పేసి ఇచ్చిన ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన. సో హీఈస్ అ బిగ్ మెంటర్ ఫర్ మీ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. Once again, all the best, ma'am. Yeah, next one please. Your mother, dear ones. Yeah, this was when I swallowed a cow. So I look also like a cow. But this is my mom. And what to say about, everybody has connection with their mom. What can you say? Moms are moms, no? They'll always be supportive. Every tear you give, they'll wipe. Okay, ఇక్కడ అందరు గర్ల్స్ ఉన్నారు కదా. Let me know one girl thing with mom. అంటే లైక్ ఎలాంటి థింగ్స్ లో ఎక్కువ ఫైట్ అవుతుంది మీ మదర్ తో? ఎవ్రీథింగ్. లేచినప్పటి నుంచి నిద్రపోయే వరకు అన్ని ఫైట్లే. బట్ అడితే ఐ లవ్ మై మమ్మీ ద మోస్ట్ అని చెప్తాం కరెక్టా? అంతే. బికాస్ దట్ ఇస్ ద థింగ్ ఈస్ విత్ ఫాదర్స్, ఐ డోంట్ నో, సమ్ టైమ్స్ యూజువల్లీ విత్ మై డాడ్, హీ ఆల్వేస్ సా ద గుడ్ వర్జన్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. హలో డాడీ, గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ డాడీ అని. మమ్మీ తోటి వస్తుంది. So when that used to happen, always mothers get that version. Daddy ఏంటంటే స్ట్రిక్ట్ గా చేసి అట్లా తినేసి మేము ఏం తప్పు చేయకుండా ఉంటారు, ఆ ఫీలింగ్ వస్తాయి. మమ్మీతోనే అన్ని ఒక టాంట్రమ్స్ అన్ని బయటకు వస్తాయి. సో ఐ థింక్ మమ్మీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ దట్ వే. I'll ask you one serious question if you are okay with it. Oh, ఇప్పటివరకు జోక్ క్వశ్చన్. Yeah. సో మీరు ఒక టీవీ షోలో చెప్పారు యూ ఫేస్ సమ్ ట్రామాస్, చైల్డ్ అబ్యూజ్ లైక్ మీకున్నప్పుడు.
అంటే చాలామంది మ్యామ్ గర్ల్స్ నేను కూడా విన్నవి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఎంగేజ్ వచ్చిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇలా చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు. హౌ డు యూ కూప్ అప్ విత్ ఇన్ యూర్ లైక్ చైల్డ్హుడ్ డేస్లో మీ మదర్కి చెప్పడం కానీ ఆర్ ఎల్స్ ట్రాన్స్లేట్ చేసే విధానం కానీ ఎలా? ఇప్పటికీ కొంతమంది గర్ల్స్కి అది చేయడానికి భయపడుతున్నారు, వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన ట్రామా. సో అబ్యూస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ ఫేస్. అది ఎంతమంది చెప్తారు, ఎంతమంది చెప్పుకోబెట్టుకోవడం అనేది మ్యాటర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సమ్టైమ్స్ యూ డోంట్ నో ఇట్స్ అబ్యూస్. దట్స్ వై ఇన్ ఆల్ మై వీడియోస్ ఇఫ్ యూ సే ఐ ఆల్వేస్ సే ప్లీజ్ టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్. It might sound boring to you girls, but the point is that when you don't teach somebody good touch, bad touch, tomorrow you will all become mothers, or you don't choose to become mothers, that is secondary. But when you teach somebody good touch, bad touch, they don't know whether something is like when I got abused as a child, I did not know that I was being abused. I thought it was a game because that's how they told me. They said, "Come, we'll play a game and we'll do it." But I did not know that was abuse. So I got to know that only when I became later at a point where I understood what sexual education was. If somebody had taught me as a child that this is bad touch, ma, this is good touch, then I could have stood up against him, but I could not. So that's why I always tell people I have no problem telling that I was abused because I didn't do anything wrong. They did something wrong. Why should I feel bad about it? Correct? So that's why I say please teach everybody good touch, bad touch. Whether it's your daughters, it's your friends, teach the boys because there are a lot of children who are boys also get abused. Yes. You know, so I think that is important. And coping up with this is that, see, we are always the victims, kada. But you choose how to be like that. Ayyo, idu naku jaragapoyindi ani depression lo velpochu. Okay, naku jarigindi, get on with life. That's the route that I took. Okay, it happened, so what? Nothing, we didn't do anything. Mem tappu cheyale kada. So mem tappu cheyaladu enduku mem బాధపడాలి? వాడు తప్పు చేసింది వాడికి వచ్చి శిక్ష పడాలి, వాడిని కొట్టాలి, వాడికి మానం పోవాలి, మనకెందుకు మానం పోవాలి? కరెక్ట్ కదా? వాడి దగ్గర చెప్పేసి వాడికి చెప్పండి. యూ మేక్ హిమ్ ద అక్యూజ్డ్, యూ నేమ్ హిమ్, కాల్ హిమ్ అన్ అబ్యూజర్, మేక్ హిమ్ ఫీల్ బ్యాడ్. వై ఆర్ యూ మేకింగ్ ద విక్టిమ్ ఫీల్ బ్యాడ్? కరెక్ట్? సో దట్స్ మై నరేంద్ర మోడీ గారు ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడారు చెప్పండి మ్యామ్. ఫస్ట్ వెళ్ళిన వెంటనే ఏం మాట్లాడారు సార్? దిస్ వీ హ్యాడ్ గాన్ బికాస్ డాడీ వాళ్ళని, బికాస్ హీ యాక్చువల్లీ వాంటెడ్ టు గో ఇన్వైట్ హిమ్ ఫర్ ద వెడ్డింగ్ కదా. సో ఆఫ్ కోర్స్ మీటింగ్ ద first person in India. Yeah, I mean, like, it was crazy to the whole protocol and to go meet him. Whatever said and done, whoever he, maybe whatever he does, you know, he's still the head of the country, right? So, you know, when you go meet him, it was, and he was very sweet. My husband spoke Gujarati, so he got along very well. And he was having a long, he spent almost close to 25 minutes. He was in the middle of the assembly meetings and all that, but he came, spent 25 minutes with us, spoke to us, had the invitation, and then there were no phones allowed. So while leaving, I said, "Sir, okay, selfie durtunda sir." He's like, "Acha, haan beti, haan phone leke aaja." And then he went and got the phone, and then we took a selfie. So phones were not allowed, but he was very sweet to allow this. Yeah. సో అండ్ ఇది తమిళనాడులో చాలా న్యూస్ ఛానల్స్ అడిగే, బట్ నేను కూడా అడుగుతా. యూ హ్యావ్ ఎ బోల్డ్ వాయిస్ అండ్ మీకు ఆ కరేజ్ ఉంది. హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్? 100%. ఓకే. Not now. Not now. Everything has a step. Now only I've entered direction. After direction, step by step, akkade vastund. There's nothing wrong with politics. See, the idea is, what are you representing is the question. What do you want to say to the people? If you have a voice, use it. If you can tell 10 people, if I can, even if today, what I said, 1%, if any of them took, that is good enough for me. Yes. It doesn't matter. It's not that I came here because I was a star and they're, you know, I'm an actor and they came. It's not that. Anything I say, even 1%, if it goes into somebody's head, that is called effective change, and I believe in that. Nice. And, I mean, do you support any parties now? No, I don't support any parties. You don't support? I don't go to party itself. So. You're not a party girl, ma'am? I sleep by 8:39. 9 o'clock. Somebody calls me and says, "Ma, ee roju party undi." Ayyo, fever vachinattu undi. నేను అట్లే రేపు కలుస్తాను. I never go, so they stop calling me only for parties. You'll never see me in any party. Very rare. Hanuman was a very funny, I had a very good experience because working with Prashant and Teja were lots of fun because they were very young. So I think I was the most senior in the film, I think. So it was very funny. So I was getting all the respect. I said, "Oh, very good, very good. Madam Achar, Madam Achar." I said, "Oh, this role nene dunne pettadani," because when they started the film, they didn't know anybody big in the film. So when they requested me, they said, "No, please, you have to play this role." I said, "Okay, we'll do it."
because there was something in Prashant's vision which I kind of felt and saw. And he's one of my closest friends as well in Hyderabad now, because he's got a superb vision. Yeah. And he's really meant for great things. 100%. I wish him all the best, and I'm sure he's going to do great things. Ma'am, are you devotional? Until like spiritual? I'm spiritual, not devotional. There's a Spiritual. difference. Okay. Devotion is like I don't get up every morning and do pujas, or I don't believe in that. I don't do all that. But I believe that if I don't harm you and if I do only good, that is being spiritual, and that is like. I'll ask you one question, ma'am. Like, see, even we are spiritual, main కూడా devotional. But the thing ain't, ఏ మతాన్ని దేన్ని రిప్రజెంట్ చేయమని కాదు. హ్యావ్ యూ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ లైక్ ఒక కొన్ని థింగ్స్ జరిగేటప్పుడు కొన్ని థింగ్స్ సోషల్ మీడియా Based for religion, that is humanity. Humans are dirty-minded people. Humans are horrible. It has nothing to do with religion. Religion does not make a difference to anybody. It's that person's brain that is a problem. It's not religion. Yeah. మ్యామ్ మీకు తమిళ్ వచ్చా? నాకు తమిళ్ వచ్చానా? యా, అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడేది మీకు అర్థం అవుద్దా? எப்படி இருக்கீங்களே? இருக்கீங்க. ఓకే. సో అంటే నాకు తమిళ్ రాదని మా తమిళ్ పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్నారనమాట, ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళతో మాట్లాడుద్దాం అనమాట. కమాన్ గైస్. ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் டார்லிங். நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. Thank you. So beautiful. மா சோனி சாக்லேட் மா. ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ் இருந்தது. உங்க பார்த்த உடனே நானும் இவ்வளோ மறந்துட்டோம் ஆக்சுவலி. ஹலோ மேம், நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. தேங்க் யூ. என் தமிழ் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. தெரியுதுமா. Yeah, you're so beautiful, ma'am. Thank you so much. Can't take my eyes off you. Oh. So the question I have is, you have played different kind of roles, koni powerful, koni emotional, any kind of roles. But what is that one role that changed your personality? Like as Varalaxmi Sarathkumar, how did it change you? Is there any character? No role. So there's no. For me, character. I treat acting as a job. Okay. I'm good at my job. I leave it at the minute they say cut, I say cut and I come out. Oh. I don't take it back with me home and feel emotional and say, నేను ఆ రోల్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాను, దాని నుంచి అదంతా నేను లేదు, అంత సీనే లేదు నాకు. సో నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ గోపి సార్ నాకు ఒక జోక్ ఉంది, క్రాక్, వాచ్ క్రాక్. సో ఆ క్రాక్ సినిమాలో వచ్చేసి కటారి కృష్ణ వచ్చేసి ఆయనే వచ్చి నేను చంపమని అని చెప్తారు ఆ ఫైనల్. సో ఆ సీన్కి అయితే దానికి, అండ్ ఇట్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ విత్ గోపి సార్. సో అప్పుడు ఏమైంది, ఆ సీన్కి ముందు నేను ఇట్లనే బిఫోర్ యాక్షన్ ఐమ్ వెరీ హైపర్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ, ఆల్వేస్ ఐమ్ లైక్ దిస్. ఈ సార్ వరు ఇంపార్టెంట్ సీన్ వరు సార్, తెలుసు సార్, లేదు ఇది ఇంపార్టెంట్ సీన్, అవును సార్ తెలుసు సార్, సరే నేను పూర్సారు ఆ రియాక్షన్ రావాలి అసలు, ఓకే సార్ మొన్న ప్రెస్ మీట్లో చెప్పారు, సార్ ఈ రైట్ ఐకి ఫోకస్ పెట్టండి సార్ చెప్పారు. ఆయన ఎందుకు పెట్టినారు, విష్ణు వాజ్ డిఓపి. సరే ఓకే సార్ రెడీ సార్ అంటే, నీకు ఏదైనా టైం కావాలా రెడీ సార్, లేదు సార్ నేను ఓకే సార్. సో ఈవెన్ ద ఆపోజిట్ ఫైట్ మాస్టర్ ఈజ్ లైక్, వరు డూ వాంట్ సమ్ టైమ్, శివ మాస్టర్ వాజ్ లేదు సార్ ఓకే సార్. ఫర్ మీ when I hear the words action, అది ఏదో ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది ఇలా లోపల. I don't know what it is. I need that silence when they say silence, camera, యాక్షన్ అని చెప్పిన వెంటనే అది వచ్చింది, అది ఒకే టేక్ అంతే. ఒకటి గోపి సార్ ఏంటో ఇలా చేసా అంటే, బికాస్ దట్స్ అ జాబ్, ఐఎమ్ గుడ్ అట్ మై జాబ్. సో దట్స్ హౌ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్. ఐ డోంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అ లైక్ ఇఫ్ అ డాక్టర్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ విత్ స్కాపల్ అండ్ కీప్ ఆన్ కుతుఫైయింగ్ పీపుల్ నో ఇన్ ద హౌస్. సో యూ షుడ్ లీవ్ యువర్ జాబ్ దేర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ హోమ్. దట్స్ మై లాజిక్. Hi, ma'am. Hi. So you often choose very strong, bold, and unconventional roles. I don't choose it. It comes to me, unfortunately. I love to do comedy, but no one is giving me. వచ్చే స్క్రిప్ట్ అని మీరు దిక్కుతున్నారు, కొడుతున్నారు, వాడు పాడుతున్నారు, ఇదే సార్ ఎందుకు సార్. ఆమె మధ్యలో ఒక రూమర్ జరిగింది, మేడం ఫైట్ లేకుండా వచ్చి సినిమా చేసేసి. నేను ఎప్పుడా చెప్పాను ఫైట్ లేకుండా నేను చేసేలేదని. సో నాట్ నేను కాదు, అది వచ్చి అయ్యో అది వేరే తలకా నప్పించారు, అది వేరే క్వశ్చన్. చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. So that is only my question, ma'am. How often you choose like those who I don't choose, man. It comes to me and I need money to pay the bills. So I have no choice. I have to do it. End of the day.
That is the answer to that. Thank you, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Hello. You're absolutely beautiful. Love what you stand for, the way you speak, the way you think. Very, very beautiful. Thank you. First, that, yes. And heard about the thing you stand for, Save Shakti. Like, Save could you Shakti, yeah. save about, can you tell a little bit about? Save Shakti. Yes. Save Shakti is a foundation I started after I was asked for a casting couch in Chennai by a big channel head that came to my house, spoke about work in my own house. And after that, he said, okay, so let us meet. I said, Malli, ఎందుకు సార్ వేరే ఏదైనా మీటింగ్ ఉంది? లేదు జనరల్గా క్యాజువల్గా బయటకు కలుస్తామని. I said, నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు సార్ ఎందుకు సార్, బికాజ్ నేను ఒక బేక్ లాగానే బిహేవ్ చేశాను ఆ టైంలో. అంటే లేదు ఫర్ అదర్ థింగ్స్ అని చెప్పాడు. సో వాడిని చూసేసి నేను చెప్పాను, ఐ జస్ట్ సెడ్, ఐ థింక్ యూ గాట్ ద రాంగ్ ఇంప్రెషన్, కైండ్లీ లీవ్ అని. బట్ దట్ మేడ్ మీ థింక్, అంటే నేను ఇంత పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినాను. నాన్నగారు ఒక యాక్టరు, రాధికా టీచర్. సో నా దగ్గర ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, నువ్వు మిగిలితే వాళ్ళ అమ్మాయి దగ్గర ఏంటి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు? దట్ వాజ్ మై థాట్ ప్రాసెస్. సో దట్స్ వై ఐ స్టార్టెడ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సేవ్ శక్తి, వేర్ ఐ గాట్ ద ఎంటైర్ petitions of the entire film industry, and we got around so we had got around 80,000 signatures. So I went and met the head of the law minister, and in Tamil Nadu alone, we're supposed to have actually close, we have 33 districts, right? We're supposed to have a Mahila court, which only is based for women. We're supposed to have it in every district. We had only 4. So that is the numbers that we had. So I don't know what has happened. So we went to the appeal, and we sent it to every chief minister of every state saying, please increase the number of Mahila courts that we have to give justice to women. So that's how Save Shakti started. Actually, Ma'am, I have a little bit of a long question for you. Okay. So you have done some pretty unconventional roles. I've watched you in Hanuman, and I thought your performance was brilliant. Do you have any movies or stories in any language of any theme that have genuinely moved you? Like any kind of, it can be in any language, it can be a movie or a story. I love Nandi from here. I thought Nandi was a lovely script, what it stood for, right? That section. The section of Sarkar, which I did in Tamil, Vijay sir's film. The voting, I think 49p, if I'm not mistaken. I'm not sure. One vote. Yeah, like about the voting system. And I think these two, I think, made a major impact. And are there any particular actors or characters that you look up to, that you're inspired by? The one person I'm really inspired by is Jayalalitha ma'am. Okay. She is my real inspiration. She's an iron lady which I really look up to. She shook the nation with her power. She shook the state with her power. And I think she was somebody I really looked up to. She's also a brilliant woman. So That's thank you so much. లాస్ట్ టైం మీరు బాడీ షేమింగ్ గురించి అండ్ హీరోకి ఒక రెమ్యునరేషన్, హీరోయిన్కి ఒక రెమ్యునరేషన్ గురించి మాట్లాడారు కదా. నేను మాట్లాడనా? నేనేనా వేరే హీరోనా? నేనేనా? సరే ఓకే, చాలా సారీ. దానివల్ల మీ కెరీర్ ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అయిందా? Of course, and I don't get paid equal to what I'm supposed to be paid. So, of course, they were affected. So many actresses are now standing up and asking for a bigger remuneration, which I think is totally justified. I think because if a hero is getting paid that much, I think the hero also should have a certain value. I'm not saying, okay, you may not match the hero's remuneration because they have a certain bigger pull. But I'm sure, for example, if you see a lady superstar Nayanthara, if you see Samantha Garu, you see Rashmika ma'am, you see so many people are there, right, who are making super movies. So I think it's equivalent to have that kind of remuneration is a good thing. Yeah. Film suggestion out of any genre, any year, any Hollywood films, Tollywood, Sandalwood, Bollywood, any film, you 3 selection, any 3 films you would suggest us to watch. My selection is very, very different. One of my favorite films is Gladiator. Okay. Then I like 300. See, action film, sorry, 300. Then I love so many films. I mean, Requiem for a Dream, and then F1 recently that came out. What a film that was. Man, 3 all action only. అంటే అమ్మాయిలు అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్గా నచ్చాలా ఏంటి ప్రాబ్లం నీకు? అయినా కానీ యాక్షన్ లేదు. రీసెంట్గా ఐ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్, అమ్మాయిలు అసలు యాక్షన్ ఫిలిమ్స్ నచ్చరు అని విన్నాను నేను. టాక్సిక్ ట్రైలర్ చూసారా? గీతు మోహన్ దాస్ ట్రైలర్ చూసారా మీరు? టాక్సిక్ ట్రైలర్. దానికంటే ఏం కావాలి మీకు? గర్ల్స్ డోంట్ లైక్ యాక్షన్ ఎవరు చెప్పారు?
అంటే మీరు ఇంట్లో వచ్చేసి ప్రతి రోజు మేము స్టూల్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ వైఫ్స్లన్నీ హస్బెండ్ కొట్టేదే కదా చూసేది, మరి కొట్టమంటే అది వైలెన్సే కదా, మరి ఆ వైలెన్స్ కాకుండా ఎలా మరి అక్కడ అక్కడ ఎవరు చేస్తున్నారు అది ఇంట్లో అక్కడ వచ్చింది అక్కడ అంటే మీ హస్బెండ్ కొడతారా మీరు? మాకేం ఉండవా రూల్స్? అంటే ఈ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఉంటుంది కదా, మాకేం ఉండవాలా? International violence and put domestic up in international. No, I'm not supporting domestic violence, but if someone is being violent towards you, you have to be violent back. True. I don't believe in that when someone slap you, show the other cheek and leather. Someone slaps you, kick them in the give them back equally. So yeah, I don't believe in that. My question is, being Sharatkumar's daughter, is it advantage or more pressure? Nothing like that at all. He is a legendary actor. No? Yes. So how you feel? Like you feel more pressure or advantage? No, I never really felt that from the beginning, because since like I said, I struggled with my own journey, so that was never a issue. I always made sure that I never bring a bad name to my parents. I always promised my father that, and I've stuck to it. So till now, I've only made him proud. I've never bought him a bad name, so that's my only answer to that. Hello ma'am, this is Harshita. I have 2 questions ma'am. ఫస్ట్ హనుమాన్ మూవీలో ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా మ్యామ్, లైక్ నా తమ్ముడు మీద పెడితే ఒక్కొక్క టెంకాయ పగిలిపోతాయి. యా, సో కెన్ యూ ఒక్కసారి అదే ఫీల్ తో ప్లీజ్? ఆ డైలాగ్ మాత్రం నా గొంతు మొత్తం పోయింది ప్రమోషన్ లో మాట్లాడి అది అరవాలి కదా. నా తమ్ముడు మీద ఒక్క సై పడితే ఒక్కొక్క టెంకాయ పగిలిపోతాయి. మ్యామ్, అండ్ మై అనదర్ క్వశ్చన్ ఇస్, మీరు తెలుగులో రవితేజ గారు ఇంకా చాలా మందితో యాక్ట్ చేశారు కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్ట్ విత్ నాని గారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జోనర్ యూ వుడ్? No, like I said, I'm not particular about any genre, but I would love to work with Nani. I think he's an amazing human being. More than an actor, I think he's an amazing human being, and he was very sweet. Even in fact, he also knows the script. And I told him also the script. Yeah, trailer kuda release chesaru. Sorry, yes, tell me again. How do you feel on or react on social media comments you get? I don't read it itself. I don't read the comments. First of all, when a person without a face is commenting on you, who cares? You know what I mean? If they say good things, good. They say bad things, also good. It's okay. It's your perspective. I always believe in a room now. There are so many of y'all. Maybe 5 of y'all might like my answers. 5 of y'all may not like my answers. But I cannot cut my hand and make myself depressed because 5 people did not like my answers. I have to be who I am. I am true to myself. So it doesn't really matter what the other person thinks. How do you handle when you feel low or anything else? When I feel low, I play pickleball or badminton. That is my way of, I play sports. So I love playing sports. I listen to good music and then I'll say, okay, get up. There are people outside who don't have hands and legs. There are people outside who are suffering as beggars. There are people, you have a roof above your head. You have food to eat. You are blessed. Get up and move on. Hi, ma'am. Hi. I'm Manogna. So I just want to ask a simple question. How was your experience with Ravi Teja, sir? Oh, he was such a fun human being. Even Mass Maharaj. Yeah, he's really very like he's very inquisitive about things. We'll have long conversations. He'll talk about everything. Very humble. Not that no starry drama with him. Very very sweet. Till today when I meet him, in fact, I've invited him for the wedding also. Very sweet person to talk to. And very very nice. Very very warm person. Very warm. Thank you, ma'am. Thank you so much. So sweet of you. Thank you. Now teachers got very excited. అంటే మంచి మంచి క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి మన స్టూడెంట్స్కి ఏదో వస్తుంది అని. Hello, ma'am. Hi. Firstly, I wanted to say that you look really gorgeous and beautiful. కాదు, ఇక్కడ 1 hour ముందు నుంచి నన్ను ఏ ఒక్కరైనా పొగిడారా నన్ను? ఏ ఒక్కరైనా? అంటే సారే వేసుకోరా, తీసుకుంటాం. That's the womanhood. ఈ సారీ కట్టేది ఎంత కష్టం తెలుసా, ఒక్కొక్క చోట్ల ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. సో దట్ డజంట్ రియల్లీ అఫెక్ట్ మై పర్సనల్ చాయిసెస్. ప్రొఫెషన్ షుడ్ బి లెఫ్ట్. సో ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ when actors come back with that, oh, I'm an actor feeling, it should be left. It's a job at the end of the day. Whether you're holding the light, whether he's holding the camera, whether I am acting, it's a job. You should respect that, leave it at that place and come back. Everybody is equal, so you don't make decisions based on your profession. సో అంటే లైక్ మూవీస్లో సౌత్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా ఇలా చాలా మటుకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇది మాత్రం ఈ నోషన్ ఉండిపోయింది. సో రీసెంట్గా తాప్సీ పన్ను గారు ఒక కామెంట్స్ చేశారు, లైక్ టీమ్ యూనిట్ డైరెక్టర్ వీళ్ళు అట్రాక్షన్ కోసం
కొన్ని థింగ్స్ యూస్ చేయమని హీరోయిన్స్ని వీటిని. సో ఆవిడ చేసిన కామెంట్స్ ఏంటంటే సౌత్ ఇండియా మూవీస్ ఇలా ప్రెజర్ చేస్తారు అని చెప్పారనమాట. లైక్ డైరెక్టర్స్ కానీ యూనిట్ మూవీ టీమ్ కానీ అని. లైక్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫేస్ దిస్ థింగ్ ఆర్ ఎల్స్? It's not faced. I think it's your choice. If you want to show your body in a particular way, it's okay. Why should anybody tell you not to? There is no comments on it. I don't believe in that. I said, then if you don't like it, don't do it. My point is, it is your choice at the end of the day to do something or not to do something, correct? If you feel you're going to lose out on that, then that is your choice. You're choosing to do it. Then don't complain about it. Like for example, there are some roles which I did only for the money, which I am accepting. Yes, I did it for the money. But I am true to what I chose. So I feel that way everybody will. There was, I think, at one particular time an era in the film industry where they used to put a lot of pressure on women to look a particular way. Yeah. Yeah? That was wrong. You shouldn't objectify them. But if you have chosen to do it, then be proud of it and do it, I feel. You know, because even when the girls will say, okay, glamour, but to do that glamour, do you know how much guts it takes? How much guts it takes to stand in front of 1,500 people, wear an outfit like that and dance? It has immense respect. Yeah. I have a lot of respect for that. You know, it's not easy to go and show your body in front of so many people and dance when you know every single person is looking at your private parts. Because when I did Taratapute in Tamil, Taratapute, I played a Karakatam dancer. The Karakatam dancers by default in a traditional dance wear only these skirts and a blouse. So when I was dancing in Pondicherry, we had a junior artist of 3,000 people. And 3,000 people ఇది వేసుకున్నప్పుడు తెలిసి ఆ షార్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చి దుప్పటా ఇస్తారు. ఏ ఇప్పుడు దుప్పటా వచ్చి ఏం ప్రోజమా మొత్తం చూసేసారు, దీనిలో ఏముంది దుప్పటా పెట్టేదానికి. Own it. If you have decided to do something, own it. You should not feel bad about it. That is who you are. That is what they're all. So you have to believe in yourself and say, okay, this is what I am. But nobody said one negative thing about that because that was the role requirement. Yeah. So it's fine. True. Yes. కాకపోతే ఇదే థింగ్ ఏంటంటే you're doing the movies, మీరు అదే అమౌంట్ తీసుకుంటున్నారు, you're accepting everything while you are signing, but you are commenting on that same thing. So that's the main thing. See, commenting is everybody's right to say what they want to say. If she is saying something, maybe she went through something because of her bad experience she is speaking. So there is not about good or bad there. I'm just trying to say, I personally believe that if you have chosen to do a particular role, do it and accept it fully. Otherwise, don't do it. Learn to walk away. Vijay sir, I'm a massive fan girl of Vijay sir. Yeah, we know. Yeah. We know that. Yeah. So when I got a chance to work with him in Sarkar, I was doing only fan because during that whole time I used to take secret photographs of him and then without revealing the look I used to post. Okay. So he used to laugh. He'd say, you're doing only this all the time. But very sweet. Like anytime I message him, he'll always reply back. You know, he'll never think so big. I'll watch a movie and say, he watched Veerasamma Reddy and called me. He said, what is this performance you've done? One time you're like this, one time you're like that. So he always appreciates everybody and he's a very, very good human being. Okay. Sweet human being. Nice. Next one. Rajini. Rajini sir, I've grown up with. He's seen me since I was a child because dad was very close to him and the family, Lata ma'am is actually very close to us. Aishwarya and Soundarya are very well known to me. So we all grew up as children. So Rajini sir is Rajini sir. The Talaiva is Talaiva only. You cannot change that. But I would like to thank you, Tamil cinema, because the biggest reunion is happening right now. Yeah. I saw that as well. How's your feeling? I mean, those two legendary like every actors. fan moment only, no? Yeah. Watching two legends come on screen like that is like crazy. Yes. So yeah. But every girl has to learn the art of saying no. Every girl has to learn the art of having self-defense. Every girl should know how to equip herself to be brave enough because when a situation is happening, no one is going to be around you at that time. You are going to be there alone. దాని తర్వాత పోయి సెల్ఫ్ తీసుకునేది సెకండరీ. బట్ ఆ టైంలో అయితే ఒక ఏదైనా జరుగుతుందంటే యూ షుడ్ బి ఎక్విప్డ్ యాజ్ అ ఉమెన్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ టు డిఫెండ్ యువర్ సెల్ఫ్ వెదర్ వర్బలీ ఆర్ ఫిజికలీ. దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్. చాలా నెగిటివ్ రోల్స్ వస్తుంది కదా మీకు, అయితే వాటిలో నేను ఇది చేయగలుగుతానా అని ఎప్పుడైనా వచ్చిందా మీకు క్యారెక్టర్స్లో? నెవర్ క్వశ్చన్ యువర్సెల్ఫ్.
Always be positive about what you want to do. ఓకే, మీ మూవీస్లో నాకు ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అందులో ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రాజు అవ్వాలంటే యుద్ధంలో గెలవాలి, అదే రాణి అవ్వాలంటే రాజుని గెలిస్తే చాలు అని. తెనాలి రామకృష్ణవా? యశోద? ఎస్ మ్యామ్. సైడ్ రోల్స్ కాకుండా నార్మల్గా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఏమన్నా వస్తే ఏ హీరోతోనే యాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏ హీరోతోనా? అందరూ ఉన్నారు, ఎందుకు ఒకటి అంటే మీకు పర్టికులర్గా ఏమన్నా? ఐ లైక్ ప్రభాస్ గారు. Have you ever get opportunity? I mean, talks. Never met him. From far only. Never met him. So in an interview you said that you have a soft corner for Prabhas Garu. So may I know what's the reason for that? Like, why do you like him? Bahubali. Okay. Oh, అమ్మాయిని ముడితే తల నరకాలి. Correct dialogue. I love it. Like, thank you so much. Yeah. Thank you, darling. And you're done. And first of all, immense respect, ma'am. Ma'am, అడిగిన వెంటనే నో చెప్పకుండా వచ్చారు. First of all, we should clap for that. And thank you KL University వాళ్ళకు కూడా. And sir, team felicitate చేయబోతున్నారు మ్యామ్ మీకు ఒక 1 minute. First of all, let me just say thank you to all you students. All the very best in whatever you are doing. And like I said, be strong, be brave, follow your dreams. Don't let anybody say no to you. And please watch the movie in a theater. And చాలా spoilers ఉంటాయి. So without giving out the spoilers, please promote the film. That's all I request. Thank you. Thank you so much once again.